today we are going to study about the atherosclerosis. Atherosclerosis, first the definition is it is a chronic vascular inflammation that is predominantly affecting the medium and large size arteries. അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ arteries ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു type of inflammation, chronic ആയിട്ട് ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു inflammation ആണ്. And the vessels involved are the coronary arteries, cerebral blood vessels, aorta. Okay, aortയിൽ ഉണ്ടാവും. And also the peripheral arteries, okay, peripheral arteries and renal arteries. അപ്പോൾ ഇവിടെ കൊറോണറി ആർട്ടറീസിൽ ഉണ്ടാവുന്ന വഴിയാണ് മെയിൻലി ഇഷീമിക് ഹാർട്ട് ഡിസീസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവുന്നത്. ഓക്കെ, ആൻഡ് സെർബുലർ ബ്ലഡ് വെസൽസ് മെയിൻലി ഇത് സർക്കിൾ ഓഫ് ഫിലിസിൽ, ഓക്കെ, സെർബുലർ ബ്ലഡ് വെസൽസിൽ. ആൻഡ് അയോട്ടയിൽ ഉണ്ടാവുന്ന വഴിയാണ് അയോട്ടിക് അന്യൂറിസംസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവുന്നത്. ആൻഡ് പെരിഫറൽ ആർട്ടറീസ് ആണ് മെയിൻലി ഇതിൽ അതെറോസ്ക്ലെറോസിസ് ഉണ്ടാവുമ്പോഴാണ് ദിസ് വിൽ ലീഡ് ടു ദി ക്ലോഡിക്കേഷൻ ഓഫ് ദി ലിംബ് ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് ലീഡിങ് ടു ദ ലിംബ് ഇഷീമിയ. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് റീനൽ ആർട്ടറീസ്. ഓക്കെ, ഇനി ഇവിടുത്തെ പത്തോജനസിസ് നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ first you should study this figure, that is here this is the lumen and this is the endothelium part, and here it is the intima and this is the media part. Here the media part is having so many smooth muscle cells and also the tissues like elastin and the collagen fibers, but in intima there is only scanty amount of the smooth muscle cells and extracellular matrix only. Okay, so when the initial event is an endothelial injury, okay, initial event is an endothelial injury. So whenever an endothelial injury occurs, so how the endothelial injury occurs, it is mainly due to hyperlipidemia or due to hypertension, toxins, smoking, immune mediated etiology. So these are the main causes for this endothelial injury or dysfunction. So whenever there is an endothelial injury, this will result in the recruitment of certain inflammatory cells towards it, mainly the monocytes. So here the monocytes will come, then they start releasing certain adhesion molecules. Okay, and this adhesion molecules helps in gaining access to the endothelium or to the vessel wall. Okay, so monocytes come and they will attach to the endothelium, and after that this monocytes are converted to macrophages. Okay, they are converted to macrophages, and this macrophages through here it will be coming to the what, into the endo it will be coming like in the space between the endothelium into the intima. Okay, and macrophages come to the intima, and here the macrophages will release certain growth factors. Okay, they will release certain growth factors, and we call the cytokine growth factors, and these cytokine growth factors will result in the recruitment of smooth muscle cells. Okay, അതായത് ടൂണിക്ക മീഡിയയിൽ നിന്നുള്ള സ്മൂത്ത് മസിൽ സെൽസിനെ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരും. ടൂണിക്ക ഇൻറ്റിമയിലോട്ട് റിക്രൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഗ്രോത്ത് ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ്. ഓക്കെ, ദസ് ദ സ്മൂത്ത് മസിൽ സെൽസ് എല്ലാം കൂടെ ഇൻറ്റിമയിലോട്ട് വന്നു തുടങ്ങി, ആൻഡ് ഹിയർ ദേ സ്റ്റാർട്ട് ദ പ്രോളിഫറേഷൻ. ഇവിടെ സംഭവിക്കും പ്രോളിഫറേഷൻ ഓഫ് സ്മൂത്ത് മസിൽ സെൽസ് occurs here also, and also along with this smooth muscle cells extracellular matrixum സിന്തസിസും അതിന്റെ സിന്തസിസും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും. ഓക്കെ, സോ അറ്റ് ലാസ്റ്റ് വി വിൽ ബി ലുക്കിംഗ് ദെൻ ദ ടൂണിക്ക ഇൻറ്റിമ. നേരത്തെ ഇതിലെ സ്മൂത്ത് മസിൽ സെൽസ് എക്സ്ട്രാ സെല്ലുലാർ മെട്രിക്സ് ഒക്കെ വെരി ലെസ്, ഭയങ്കര കുറവായിരുന്നു. ഇപ്പൊ ഇതിലെ സ്മൂത്ത് മസിൽ സെൽസ് കൂടി, എക്സ്ട്രാ സെല്ലുലാർ മെട്രിക്സിന്റെ സിന്തസിസ് കൂടി, അതുവഴി ടോട്ടൽ ടൂണിക്ക ഇൻറ്റിമ തിക്നെസ് ഇൻക്രീസസ്. ഓക്കെ, സോ the luminal compromise occur. Lumen of the vessel wall will be narrowed. അപ്പോൾ the intimate thickness കൂടുന്നതനുസരിച്ച് നമ്മുടെ lumen എന്ത് ചെയ്തു, കോംപ്രമൈസ് ചെയ്ത് തുടങ്ങി. Compromise mainly occurs where the lumen vessel will be narrowed due to the increase in thickness of this tunica intima part. Okay, അപ്പോൾ ഇവിടെ macrophages ആണ് മെയിൻലി ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്. അവർ cytokine growth factors പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, പിന്നെ ഇവിടെ വേറൊരാളും കൂടെ ഇവിടെ ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതാരെന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ടാമത്തെ ഒരാളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ LDL ആണ്. നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ ലോ ഡെൻസിറ്റി. ഈ LDL എന്ത് ചെയ്യും, ഈ LDL നമ്മുടെ ബ്ലഡിൽ നിന്ന് ഇൻറ്റിമയിലോട്ട് വന്നിട്ട് ദേ വിൽ ബി ഗെറ്റ് ഓക്സിഡൈസ്ഡ്. ദേ വിൽ ബി ഗെറ്റ് ഓക്സിഡൈസ്ഡ് ടു ഓക്സിഡൈസ്ഡ് LDL ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ആവും, ആൻഡ് ദിസ് ഓക്സിഡൈസ്ഡ് LDL വിൽ ബി ടേക്കൺ ബൈ ദ മാക്രോഫേജസ്. ഇറ്റ് വിൽ ബി ടേക്കൺ ബൈ ദ മാക്രോഫേജസ്, ആൻഡ് ദിസ് മാക്രോഫേജസ് വിൽ ബി കൺവേർട്ടഡ് ടു വാട്ട്, കൺവേർട്ടഡ് ടു ഫോമി മാക്രോഫേജസ് ആയിട്ട് മാറും, അല്ലെങ്കിൽ ഫോം സെൽസ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും. ദീസ് ആർ ദ ഫോം സെൽസ്. ഒക്കെ മാക്രോഫേജസ് ഈ ഓക്സിഡൈസ്ഡ് LDL എടുത്തിട്ട് ദേ വിൽ ബി converted to foam cells, and these foam cells are after that forming the atherosclerotic plaque ആയിട്ട് ഇന്റിമയിൽ ഫോം ചെയ്തത്. സോ ദേ ആർ ഫോം ദ atherosclerotic plaque ആയിട്ട് ഫോം ചെയ്യുന്നത്. സോ നമ്മൾ കുറച്ച് ടേംസ് നോക്കുക. എക്സ്ട്രാ സെല്ലുലാർ മെട്രിക്സ് വരയ്ക്കണം, പ്രോളിഫറേഷൻ ഓഫ് സ്മൂത്ത് മസിൽ സെൽസ് കാണിക്കണം, ഈ സ്മൂത്ത് മസിൽ സെൽസ് മീഡിയന്ന് ഇന്റിമയിലോട്ട് പോകുന്നത് നമ്മളിവിടെ കാണിക്കണം, ആൻഡ് മോണോസൈറ്റ്സിന് ഇവിടെ വരച്ച് കാണിക്കാം. ആൻഡ് മോണോസൈറ്റ്സ് ഇവിടെ വന്ന് അഡഹഷൻ മോളിക്യൂൾസിന്റെ സഹായത്തോടെ അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ട് ദേ വിൽ അവർ ഡയാത്തിസ് ചെയ്ത് മാക്രോഫേജസ് ആയിട്ട് ഇന്റിമയിൽ വന്നിട്ട് ദേ വിൽ ബി ടേക്കിംഗ് ദ ഓക്സിഡൈസ്ഡ് LDL ആൻഡ് കൺവേർട്ടിംഗ് ടു ഫോം സെൽസ്, ആൻഡ് ദേ സ്റ്റാർട്ട് സൈറ്റോകൈൻ ഗ്രോത്ത് ഫാക്ടേഴ്സ് റിലീസ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ കാണിക്കണം. ഇതൊക്കെയാണ് മെയിനായിട്ട് ദ പാത്തോജനസിസ്. ഓക്കെ,
So atherosclerotic plague എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? These are the macrophages laden with lipids. Macrophages ലിപ്പിഡ്സുമായിട്ട് laden ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ atherosclerotic plague എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത്. ഓക്കെ. ആൻഡ് കാൽസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ഓർ നമ്മളതിനൊന്ന് കാൽസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് പ്ലേഗ് എന്ന് നമ്മൾ പറയും. ഓക്കെ. സോ ഈ അത്തിരോസ്ക്ലിറോട്ടിക് ആയിട്ടുള്ള ഈ ഒരു പ്ലേഗിന് ഒരു ഫൈബ്രസ് ക്യാപ്പും പ്രസന്റ് ആണ്. ഓക്കെ. ഫൈബ്രസ് ക്യാപ്പ് ഈസ് ഓൾസോ പ്രസന്റ് ഫോർ ദാറ്റ്. ഇത്രയും മതി. ഇനി വൈ സം ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ഹാവ് ദീസ് ഫൈബ്രസ് ക്യാപ്പ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഫൈബ്രസ് ക്യാപ്പ് ഉണ്ടാകുന്നത് വെച്ചാൽ സെക്രീഷൻ ഓഫ് ദി മെട്രിക്സ്. ഓക്കെ. അപ്പോൾ അതിനു മുമ്പ് നമ്മളിവിടെ ബ്ലഡ് വെസൽസ്. അപ്പോൾ ബ്ലഡ് വെസൽസിന് ഒരു ട്രൈ ലാമിന സ്ട്രക്ചറാണ്. ട്യൂണിക്ക, ഇൻഡിമ ഉണ്ട്, മീഡിയ ഉണ്ട്, അഡ്വെന്റീഷ്യ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ലെയർ വിച്ച് ഈസ് ഫൗണ്ട് ബിറ്റ്വീൻ ഇൻഡിമ ആൻഡ് മീഡിയ ആസ് ദി ഇന്റേണൽ ഇലാസ്റ്റിക് ഇതാണ് ഇന്റേണൽ ഇലാസ്റ്റിക് ലാമിന. And here the initiating event is the endothelial injury, and this leads to can be the sequelae of hyperlipidemia or hypertension കാരണമാണ് endothelial injury സംഭവിക്കുന്നത്. And or due to toxin, smoking or immune mediated. So endothelial injury will lead to the recruitment of inflammatory cells like monocytes, and this will start releasing the adhesion molecules, and the monocytes gain access through the endothelium. മോണോസൈറ്റ്സിന് അവരുടെ ആക്സസ് കിട്ടും ത്രൂ ദി എൻഡോത്തീലിയം ഇൻ ടു ദി വെസൽ വാൾ, ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻ ടു ദി ട്യൂണിക്ക ഇൻഡിമ. ആൻഡ് ഇൻ ട്യൂണിക്ക ഇൻഡിമ സ്കാൻഡി ആയിട്ടുള്ള സ്മൂത്ത് മസിൽസ് ആൻഡ് എക്സ്ട്രാ സെല്ലുലാർ മെട്രിക്സ് മാത്രമാണ് ഉള്ളത്. ആൻഡ് ഹിയർ ദ മാക്രോഫേജസ് സ്റ്റാർട്ട് റിലീസിംഗ് ദ ഗ്രോത്ത് ഫാക്ടേഴ്സ്, ആൻഡ് ദിസ് വിൽ ലീഡ് ടു ദ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ഓഫ് സ്മൂത്ത് മസിൽ സെൽസ് ഫ്രം ട്യൂണിക്ക മീഡിയ ടു ട്യൂണിക്ക ഇൻഡിമ. ആൻഡ് ഇൻ ട്യൂണിക്ക ഇൻഡിമ the proliferation of the smooth muscle cells as well as extracellular matrix synthesis also occurs. Okay. And increase in the tunica intima thickness, and here also the LDL is oxidized and oxidized LDL is taken up by the macrophages, and they forms the foamy macrophages or foam cells, and thus this leads to the formation of atherosclerotic plaque in the tunica intima. Okay, so this one is the atherosclerotic plaque which is formed, and it is having a fibrous cap. Okay, fibrous cap thinning for the atherosclerotic plaque. So here the intima, what happens here, the smooth muscle cells, here the smooth muscle cell that is proliferating, that is get division, and some of the smooth muscle cells will be having impaired collagen synthesis, therefore smooth muscle cell death will occur, and some of the smooth muscle cells will be taken up by the macrophages, and macrophage smooth muscle metaplasia is occurring. Okay, metaplasia will occur. Okay, and here the monocytes is converted to macrophage, and macrophage start dividing, and defective ആയിട്ടുള്ള Atherosclerosis and macrophage death also occurs. Okay, so here the macrophage foam cells are here, and the LDL particles are here. So this is the